வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு another ஸ்ட்ரீம். யோகி ஐயா வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வெரி ஃபாஸ்ட், அவ்வளோதான் மாமே. பிரவீன் ப்ரோ ஹாய், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வார்னி போலாம் தோணுது, பட் காசு வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுன்னு தோணுதுயா. வேஸ்ட் ப்ரோ, எதுக்கு ப்ரோ? உனக்கு ஆல்ரெடி உன் டீம்ல செம்ம பிளேயர்ஸ் வச்சிருக்கேன், அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு புரியல.
ப்ரோ இப்போ எனக்கு எந்த கார்டு போகிற ஐடியாவே இல்லை ப்ரோ சத்தியமா. எனக்கு இப்போ என்ன எனக்கு பொசிஷன் லேக் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா, என் டீமில் டிஸ்ட்ராயரு, அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல ஜிகே, இது 2 மட்டும்தான் என் டீமில். ஜிகே கூட இப்போ எனக்கு பிரஜாயிதா தெரில. எனக்கு ஜிகே கூட எனக்கு ஓலிவருக்கு அனுப்பினா பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான். எதுக்கு ஜிகேன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறான். பட் ஆனால் டிஸ்ட்ராயரில் மட்டும்தான் எனக்கு லேக் ஆகுது. எனக்கு எப்பிக் பில்டப் இல்லை ப்ரோ. நெஸ்டா வருவானியா? நெஸ்டா விட டோனி ஆடம்ஸும் வருவான்ற மாதிரி பேச்சு போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. டோனி ஆடம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் அது எடுத்துட்டு வந்தானா எனக்கு தெரிஞ்சு நெஸ்டா விட நல்லா இருக்குமோன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நெஸ்டாவோட ஃப்ரீ டோனி ஆடம்ஸோட நார்மல் கார்டு வேற மாதிரி இருக்கும். பஞ்சாயத்துல எஸ்ஏ ஒன்லி பஞ்சாயத்து. சாப்பிட்டீங்களா? டீ காஃபி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் போட்டிங்களா? நண்பர்களே இன்னைக்கு ஒரு நெஸ்டா வந்தா ப்ரோ பார்க்கலாம். அப்போ அந்த நேரத்தில் என்கிட்ட ஏதாவது மணி கிணி ஏதாவது இருந்ததுன்னா போகலாம். சரி இப்போ ஒரு இதுக்கு வரேன். இப்போ என்னன்னா இந்த நான் 100 காயின்ஸுக்கு இது ஸ்பின் பண்ணலான் இருக்கேன். இந்த இது எனக்கு இதில் வந்து ருட்டிகர் வேணும். ஐ ட்ரைடு 4222. தலைவா பப்பாயா ஈட்டிங் ஃப்ரம் ஃப்ரிட்ஜு. ஐயோ கொஞ்ச நாள் வெளியே வச்சுட்டு சாப்பிட்டியா? ஏன் அப்படியே சாப்பிட்ற? சளி பிடிச்சிக்க போகுது. நம்ம என்ன கார்டு எடுத்தாலும் டிவிஷனில் எஸ்ஏ வந்து ஏதோ இவனுங்க காசு கொடுத்து இந்த கார்டை எடுத்தேன் தினமும் இல்லைப்பா தப்பாகுது ப்ரோ. அதே தான் எனக்கும். ஐ வாண்ட் ருட்டிகர். ருட்டிகர் மட்டும் கொடுத்துட்டானா காலி வேற மாதிரி இருக்கும். ருட்டிகர் இல்லைனா உப்பு மிகானம் 2 பேரில் யாராவது தரணும் ப்ரோ. வேற யாருமே எனக்கு வேணாம். லாஸ்ட் ட்ரை. இதுக்கு மேலே இந்த பேக் சுத்த மாட்டேன். ஐ வாண்ட் ருட்டிகர் ப்ளீஸ். ப்ளீஸ் கிவ் மீ. உப்பு மிகான் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. உப்பு மிகான். பட் ஆனால் ருட்டிகரோட ஸ்டாட்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது. உப்பு மிகான் எப்படி ப்ரோ இருக்கான்? எனி ஐடியா? I trade 3-2-2-1-2. This is the best for Capillo. Capillo with 3 center back. 3 center back, 2 DMF, 2 AMF. இல்லை எனக்கு புரியலையே. 2-2-2-1-2 என்ன ப்ரோ ஃபார்மேஷன் அது? இன்னைக்கு நண்பர்களே லைக்கா போலன்னா ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. உமைக்கானோ உமைக்கான் யாருக்கு பதிலாக போடலாம்? இந்த புள்ள எதுக்கு எடுத்தனே தெரில. 4-2-2-2 மஜா ப்ரோ. ஹெட்டிங் 92 ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 95, 97, 99, 99. ஸ்பீடு கம்மி. ஸ்பீடில் லாக் ஆகுது. பட் ஆனால் ஸ்டாட்ஸ் என்ன ப்ரோ கொளுத்தா இருக்கு. கார்டு இருக்கு. பூமிகானோ மஜா. ஏதாவது பிபி போட்டிருக்கியா? இல்லை ரெக்கமெண்டட் பிபியோ சூப்பராக இருக்கா மச்சி? ஏன்னா 81 நல்ல இதுதான். ஜம்ப் எவ்வளோ வச்சிருக்கேன்? ஜம்ப் 91 வச்சிருக்காயா? அக்கா மக்கா 186 சென்டிமீட்டரு. யோகி நீ ஏதாவது பிபி போட்டு யூஸ் பண்றியா இல்லை எப்படி? இந்த கார்டு நீயும் வச்சிருக்கியா? 100 ரேட்டிங் போறான் ப்ரோ. அதான் மாதிரி இல்லை ஆட்டோ தான். ஆட்டோலே நல்லா இருக்கு. ஆட்டோலே நல்லா இருக்குன்றியா? வாங்க எம்கே. வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எம்கே வந்து டிவிஷன் 2 போயிட்டாரு ப்ரோ.
இங்கே வந்து மெம்பர்ஷிப் இதில் வந்து டிவிஷன் 2 போயிட்டு இருக்கிறாப்புல. நண்பர்களே, ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல டிஸ்கார்ட் லிங்க் பின் பண்ணியிருக்கேன். வீக்லி வர 2 மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே என்னென்ன பேக் வருதோ எல்லாத்தையுமே கஸ்டம் ப்ராக்ரஷன், பிளேயர் ப்ராக்ரஷன் அதில் அப்டேட் செய்யப்படும். அது இல்லாமல் அதுலேயும் ஒரு குரூப் இருக்குது. ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணியிருக்கேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் கொண்டு வானா ப்ரோ, அதுதான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையா. ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் எல்லாரும் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா, மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது, அது மாதிரி அந்த சூப்பர் சேட் பண்ணுறது, அந்த இது மட்டும்தான் காமிக்குது. நம்மளுக்கு இது காமிக்க மாட்டேங்குது. அது ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட்ஸ் தான். ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒன்ஸ் அந்த யூஆர்எல் இது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வேற மாரி அரவிந்த் ப்ரோ, அரவிந்த் மூர்த்தி மலேசியன் கரன்சி 3 இது போட்டிருக்காப்புல. அது 3 இதுனா எவ்வளோ ப்ரோ இந்தியன் கரன்சி படி தெரியல. தேங்க்யூ ஃபார் த லவ்லி சூப்பர் சாட் மோமி. தேங்க்யூ மோமி. அரவிந்த் ஓபி இந்த சாட் மக்களே. லைவ கச்சிதமா ஒரு சூப்பர் சாட்டோட ஸ்டார்ட் பண்றாப்புல அரவிந்த் ப்ரோ. வேற மாதிரி ஓபி ஓபி ஓபி. நீ டான்ஸ் ஆடி சூப்பர் சாட் மெம்பர்ஷிப்க்கு ப்ரோ. இப்போ குரங்கு காசை செதற விட்டுது பாக்கலையா? டான்ஸ் போடியா ப்ரோ? இப்போ வந்து நான் டான்ஸ் ஆடுற உடம்பு இல்லை ப்ரோ எனக்கு. இது ப்ரோ ஒரு 10 கிலோ குறைச்சிட்டு போடுறேன் ப்ரோ. எதா இருந்தாலும் இப்போ நான் டான்ஸ் ஆடனா தொப்பைக்கு போனா எகிருது ப்ரோ. ஒன் நாட் 2 மஜா கார்டு செட்டில் இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த குரங்கு வேண்டாம், பிசி குரங்கு தான் வேணும். ரைட்டு. சரி யோகி, இந்த எப்படி நீ சரி பாட்டாதான் பாடி, அதுதான் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளருங்க, அதுதான் நம்ம லைனே. சரி யோகி, உப்புமே காணோம், இப்படியே போட்டு ஆடலான்றியா? நல்லா இருக்கானா? இல்லைனா நான் கஸ்டம் பிபி டியூன் பண்ணுவேன் லைட்டாக. கீழே எல்லாத்தையுமே ஒரு 92 93 ஸ்டார்ச் எடுத்துட்டு ஸ்பீடை ஒரு 85 எடுத்துகிட்டு வருவேன். ஆக்சிலரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கேயா. ஐபிசி நீ யோகி ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. அது நான் ஆடு நல்லா இல்லைனா மாத்திரு. ஓகே ஓகே ஓகே, வாங்க ப்ரோ. அரவிந்த் மூர்த்தி, ஏயா ரொம்ப நாளாக காணமே அவனை. நண்பர்களே, சரி டிவிஷன் போ ஸ்டார்ட் பண்ணுருவோம். அக்கா மக்கா, நீ 1900 பாயிண்ட் அடிக்கிறோம், தட்டுறோம், தூக்குறோம். மஸ்காராவா? யோ என்ன நீ, என்ன இதுல வந்திருக்க நீ? அப்புறம் அரவிந்த் ப்ரோ, வேலைனா எப்படி போகுது? அப்புறம் லைவே வரமாட்டீங்க, என்ன கதை? ஃபர்ஸ்ட்னா சேட்டு ஃபுல்லாகவே உங்கள் கமெண்ட்டாக தான் இருக்கும். டுமாரோ அம்மா பர்த்டே, அதான் உனக்கு ட்ரீட் ப்ரோ. அம்மாவை விஷ் பண்ணன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே யுவர் மதர். தேங்க்யூ. இனிமேல் வரும். ஆல் குட்டா? இப்போ வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க? நாளைக்கு அட்வான்ஸா இன்னைக்கே விஷஸ். ஐயோ, நம்ம பொருள் எடுத்துன்னு வர மறந்துட்டோம் ப்ரோ. தலகாணி தலகாணி தலகாணி. அட்வான்ஸ்யா விடு, அந்த அட்வான்ஸை மறந்துட்டேன். யோ ஆப்போ வித் 2 பில்டப். என்ன ப்ரோ புல்லட் ஹெட் வச்சிருக்கான் ப்ரோ? ஐயா பிளிட்ஸு, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிளிட்ஸு, 2 பில்டப் போட்டு ஆடுறான். வார்னி வார்னி வர இருக்கான் ப்ரோ. என்ன எல்லாரும் எடுத்துறான்? 3000 காயின்ஸ் இருக்கு. எதுக்கு நான் பேக் வரும்? நல்ல பேக் வருமா ப்ரோ? இப்போ எதையுமே நம்ப முடியல ப்ரோ. ஏதோ விட்றான் ப்ரோ. திடீர்னு ஏதோ பேக் விட்றான். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ருமி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ருமி வந்தால் அவ்வளோதான், டோட்டல் சர்வர் கிராஷ். அந்த இன்டர்மிலான் டோர்னமெண்ட் இந்த வாட்டி ஆடி இருக்கேன். 2 இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். 26ஆம் தேதி தான் 3வது ரவுண்டு ஓப்பன் ஆதான்.
ஆமாக்கா விட்றதா இல்லை அந்த வாட்டி நம்ம அதில் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணுறோம். பில்டப் எப்பிக் இல்லை இந்த பேக்கு. யோ எப்பிக்கு தான் இருக்கணும்னு இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? 3000 காயின்ஸ் ஃப்ரீயாக கலெக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அதில் என்ன ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபைனல்? ஹர்ஷா நண்பா ஏதோ வெளியில் eFootball டோர்னமெண்ட் அந்த இது ஆடுறதுக்காக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா நண்பா? நீங்கள் டோர்னமெண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் வந்தால் அது உங்களுக்கு இதுவாகணும். பட் நீங்கள் இப்போ சும்மா விளாட்னா ஒரு 50 காயின்ஸ் கிடைக்கும் அதில். ப்ரோ லாக் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல அடிக்கிறான். டாப் 16 இவனு ஒரு ப்ரோ வருவார். அவரு எங்க பிசி அவர்னா பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ். இப்போனா மந்த்லி ஒன்ஸ் டாப் 16 போனால் ரிவார்டு கிடைக்குமா அதில்? அவர் வந்துட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் கேரக்டராக மாறிட்டாப்புல. மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சாட்டில் வருவாப்புல. Saliba. And now they can spring out of defence. No, that was never going to make it. And it's Fullet. It's a sharp pass. Can he get on the end of this? That has been cut short. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Neymar, Koeman. Arsenal really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area. He's going for goal. That's a half-decent try. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Now it's Hullet. No way through. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Yamal. And it's Baggio. Chance! Firm header, just on target. டிகிரேன் எனக்கு எவ்வளோ ரேங்க் ப்ரோ போகணும்? நண்பா அது 10 லட்சம் ரேங்குக்குள்ளே இருக்கணும் ப்ரோ. 10 lakhs குள்ள இருக்கணும். Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Oppo psycho smart assist. கனவுல வாருலண்டி. For a third of the way through the game. Neymar. Quick chance. நான் ப்ரோ ஏதேதோ பண்றான். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பாயாசமா? And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Arsenal are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Danger averted for now. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And this is Ronaldo. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Upamecano did just about enough to come out on top there. Party overly willing to compromise. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சாமி குட்ரு. யோ என்ன இது பினாமினல் பினிஷிங் மாதிரி ஏதோ திரும்பினா அடிக்கிறான். ஓ சரியில்லை ப்ரோ, ஏதோ தர்த்தரமா இருக்கு ப்ரோ. அப்போ பெரிய கை போல எல்லா கார்டும் வச்சிருக்கான். இல்ல ப்ரோ நான் கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஏதோ டப்பு டிஃபென்ஸ் உடையிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. என் பிளேயர்னா நான் சொல்றதை கேட்கவே மாட்டானுங்க. அவனுங்களா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க.
Arsenal எப்படினே buying the புரியல அந்த கோல் position of எனக்கு. real திருப்பி கூட அடியில strength now. பினாமினல் ஃபினிஷிங் மாதிரி பண்ணான் அந்த இடத்துல பாக்யோ. No, that's been intercepted. லாக் வராது இதுல. Here's Cristiano Ronaldo. And the first half is done. But I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. பினாமினல் ஃபினிஷிங். வாங்க ஆகாஷ். ஆஃப்டர் ஆகாஷ் கம்மிங் ஆஃப்டர் நெய்மார் வீடியோ சம்பவம். EF ரிவ்யூ நேத்தே முடிஞ்சு பிசி. இன்னைக்கு டிவிஷன் புஷ் வின் பண்ணுயா. இது அது இல்லை ப்ரோ, மணி ஸ்பெண்டு பண்ணுவோம் போல நிறையா. ஓ ரைட்டு தலை. And we're off again. Milan really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. Varane with the clearance. Iniesta! Bro, clearly typed phenomenal finishing, but you're reading that phenomenal finishing. What bro? இல்ல நீ அது தப்பா டைப் பண்ணிட்டியோ அப்படின்றதுக்காக அது phenomenal finishing படிச்சேன். உன்னை காப்பாத்துறதா நினைச்சு நான் அசிங்கப்பட்டுட்டேன் ஆகாஷ். Arsenal are looking to go forward now. நல்ல அக்ரெசிவா இருக்கான்ப்பா பூமெக்கானோ. Saliba. And it's Cruyff. Such good technique. This is Ronaldo. Can he finish? It's in. They're back within reach. Suspicious oppo. One sweeping move executed with deadly efficiency. Why fear when BC comeback is here? Attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. Milan give themselves a fighting chance. அம்மா நான் அரவிந்த் ப்ரோ நீங்க ஒரு மேன்யூ வெறியன்ல. நேத்து போட்டு சிஸ்கோ லாஸ்ட் மினிட் கோல் மஜாவா விட்டுக்கிறான். This is Ronaldo. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, good read. That was well played, well stopped, nicely aimed pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? Roberto Carlos. It's played through for him. Oh, that was vital. Oh, taken with style. Oh my gosh, bro, Cisco runs. Milan get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Roberto Baggio. இதனா என்னடா டேய் bro, இதனா என்ன bro left அது stunning left அடிக்குறான். Turan is someone so often referred to as the defender's defender. Half an hour gone in the second half. Now it's Owen. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Ronaldinho. Look at the space here. There's the shots. bro என்ன நடக்குதுங்க bro? என்ன bro இது புரியல எனக்கு. Game over surely. You don't keep those outs. He knew. He just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say. bro என்னையா இது கால் இப்படி போகுது, ஏதோ பிளிட்ஸ் கால் மாதிரி விடுறான். Two up and into a position of real strength. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, super find. And
சூப்பர்ரா. Oh, it's come off the upright. வெறுப்பாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Albert Ferrer. And Jamal. Roberto Baggio. He's going to be disappointed with that. There will be 5 minutes added time. Lovely pass, but can he get there? தெரியுது. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Jamal, pressing's intense, and it's paid off. முதல் மேட்ச் சாமிக்கு ப்ரோ. That is as far as it goes. அது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டிவிடி வந்தனால. Performance of Focus on the goals, bro. Grit. P, focus on P னு வெச்சுக்கடா அபினாஸ். Qualities that might have got them something on another day. Sadly, Hello not everybody, and today. please join me in ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு ஆடுற பாட்டனி. Focus on goals. ப்ரோ அவன் விட பெரிய கை போல மணி நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான். நல்லா டீம் வச்சுட்டு எஸ்ஏ யூஸ் பண்ணுறான். பண்ணுறது டாப் ரேங்க் பிளேயரே அதான் பண்ணுறானுங்க. கண்ணபர்ல வாழடி டீம் லோட் ஆகுதா இல்லை கரெக்டாக இருக்கா? டாப் 500 பிளேயரே யூஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ ப்ரோ டோட்டல் ஸ்பின் பண்ணியிருப்போம் ஐடிக்கு? கம்மி தான் ப்ரோ. Disco need to ST in 11 but coming and scoring goals in sub. மோஸ்ட்டாக நான் ஸ்பான்சர் தான் ப்ரோ. ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் தான் மோஸ்ட்டாக இது பண்ணுவேன். டாப் அப் அதிகமாக பண்ண மாட்டேன். ஓப்பன் பண்ண எல்லா பேக்குமே இதில் தான். பேட்ரிக் ப்ரோ 20,000. நீ வேற ஏன்டா? So bring it on. Hike expectation, emotion. I only sponsored him Ronaldo. Right bro. Already palpable. Just listen to that noise. This place ப்ரோ ஒரு 1000 காயின் வச்சிருந்தான் ப்ரோ ரொனால்டோ பேக்கப்ப. இவனா ஸ்பின் பண்ணுன்னு நான் எதுவுமே கிடைக்க கூடாதுன்னு வேண்டியிருந்தான். கட்சிதான் குத்துட்டான் ரொனால்டோ. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. ஸ்பான்சர்னா எப்படி சப்ஸ்கிரைபர்? ஆமாம் ப்ரோ. And this is Zola, and he's managed to get free. Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. Zola only Zola can curl like that. Rather than toes. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Milan finding themselves unexpectedly behind. And this is Cruyff. Aimed beyond the defence. Oh, well played. And he's there to belt it away. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet.
So what can they make of this? Oh, red, nice interception. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. And he's Cristiano. நான் ப்ரோ இது Okay, it didn't come off, but it was clever. A nice Wasim little bro dummy. is major sponsor like Campa for AK. ப்ரோ அரவிந்த் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ விபின் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. It's Cruyff. Manchester United have the chance to go the other way. Now looking to orchestrate a counter. And he's intervened well there. Iniesta. Cruyff. This is the time you need that pace. Costa Curta gets over and intercepts. Manchester United trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably பார்த்தா the டேய் easiest என்னடா way to இது play நான் the game திருப்பினேன் ப்ரோ because you try ஜாய்ஸ்டிக்கை and திரும்பவே இல்லை absorb ப்ரோ in numbers defensively, டே and ஸ்ட்ரைட்டா then you need போடுறான். to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. இனியாஸ்டா எனக்கு ஃப்ரீ ஸ்பின் ஆகாசு ஃப்ரீ ஸ்பின்ல எனக்கு இனியாஸ்டா. Edmilson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Whistle's gone, that's foul. ப்ரோ எனக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுதா? குவாலிட்டி அதிகமாக வச்சு பார்க்குறீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. என்னடா கையிலே The போகுது. keeper has reacted superbly there. I am Well, telling someone's doing powerful his job attack. properly, Peter, that's for sure. ஓகே ஓகேப்பா. இவன் எப்படா ஒரு கோல் அடிச்சான்? ஜோலோ ஃபர்ஸ்ட் கோல்ல. 11 minutes has been indicated. Into stoppage time, very little left on it. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. No, not quite on the same இனியாஸ்டா wavelength. ஏற வேண்டிய நேரத்துல ஏற மாட்றான். கா That'll be வெறுப்பாதுடா. the last act of the first half. Well, it's certainly similar long இரான் ப்ரோ lasting so far. வணக்கம் Just வெல்கம் டு a த goal in ஸ்ட்ரீம். it, and it's all still very much up for grabs. இரான் ஆல்சோ காட் மோர் பிளேயர்ஸ் ஐ செக் திஸ் ஐடி. யோ நானும் இரான் கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை நினைச்சேன்யா. நீ நானும் வாட்ச் ஆகுட்டேன். அக்கா எல்லா பிளேயரும் வச்சிருக்கான்ப்பா. இரான் வந்து ஒரு ஸ்கேமர். ஒண்ணுமே இல்லை நீ ஏமாத்துறான் எல்லாரையும். ஐடியில போயிட்டு பார்த்தா தான் தெரியுது அனைத்தும் வச்சிருக்காப்புல. லோடிங்கா லைவ் லோட் ஆகுதா? Substitution for Manchester United. Number 12. Cantona. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். Number 20. That's the start of அதிகமாக another இருந்தாலும் லோட் 45 ஆகும். minutes. Taking place. எந்தே இப்போ தான் செக் Well, I பண்ணேன். think in 720 these பீக் மேலே இருக்கு. circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And here's Ribéry. Oh, really well played. Gerrard. And it's Ribéry. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Just the goalkeeper to beat. பெனால்ட்டி இல்லையா ப்ரோ இது? ப்ரோ இது பாலியா ப்ரோ எடுத்தான்? ப்ரோ இது பாலியா ப்ரோ It's the எடுத்தான்? second corner of the game. ப்ரோ எனக்கு புரியல இது பாலியா ப்ரோ வின் பண்ணா? லைவை கட் பண்ணிட்டு வெளியே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வெளில போயிட்டு உள்ள வா மச்சி. And now they can spring out of defence. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
He's going to be disappointed with that. Van Dijk. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Still no way through. The defending here is resolute. Well, played right into his path. They may end up with some regret with this ஒருத்தன் tactic, கேமே இல்லைன்றா அது but you என்னன்னு தெரியல. have to admire their commitment to goals. Iniesta. Played out to the right. It's come through and he's had a quick look inside. Looks to me very much like an 15k coins ஆகாஷ். I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathize. வாங்க ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ வணக்கம் தினேஷ் Who குமார் saw வெல்கம் that டு தி coming? ஸ்ட்ரீம் It தலைவா. has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Forward checking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well, that டேய் might be யாரா it, இவன்? Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? Engages and forces him off the ball. And that is as far Means as it 14k goes. or 13k in A good IRL. watch, a really good watch. Both sides toiling to try and ball. outthink, outsmart each other. But it wasn't No to be, penalty. and they're all square. Your reflections then, Security Jim? staff for I each enjoyed that, block. Peter. Please Both report to the teams staff went about their work in immediately. a really committed manner, and for me, it just 33 always ranked held player. an interest. Seeing Messi in bench is crime. அட போயா ஆடவே மாட்றான் மெஸ்ஸி வெறுப்பாது. ஹாய் பிசி வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நான் பேபி ஜாட் வணக்கம். ஃபினிஷே பண்ண மாட்றாங்க மெஸ்ஸி வெறுப்பாது. ட்ரிப்பிளிங் இருக்கு பாசிங் இருக்கு எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. ஃபினிஷே கிடையாது. காண்டாது. தூக்கி எங்கேயோ வெளில அடிக்கிறான். ட்ரிப்புள் அண்ட் ஸ்டன்னிங். அட போடா இந்த கார்டை பற்றி ஒன்று தெரில எதுவுமே பண்ண மாட்டான் வெறுப்பாது. ஸ்டார்டிங்கில் நான் வாங்கின புதுசில் அப்படியே சீருப்பான் என் சிங்கமாக இருந்தான். எமர்சன் மெஸ்ஸிட்ட ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? அது இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டியூன் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஜோலோ யூ காட்டா பிசி அது வசீம் அக்கௌண்ட்டு. வசீம் அக்கௌண்ட் இரன் ப்ரோ. சிஸ்கோ எடுத்துட்டு ப்ரோ. சிஸ்கோ ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படியே இதுவாயிடுச்சு. தென் பிளே மேக் வித் மெஸ்ஸி கிரேட்டஸ்ட் பிளே மேக்கர் ஆஃப் ஆல் டைம் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இப்போ அந்த பொசிஷனில் இனியஸ்டா சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கான். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு கவுண்டர் சூப்பராக இருக்கு. க்ரைஃபும் இருக்கான். குலிட்டு லோ ஸ்க்ரீமரு போனாலே பேங்கர் தான். இதுதான் யோசிக்கிறதா இருக்கு. ஜோலோ ஒரு சன்னின் ஜோலோ தான் யா இரனே. இந்த ஜோலோ வந்ததுக்கப்புறமா சன்னு எங்கே போனானே தெரில. ஜோலோ தான் ஏதோ பண்ணுறான். அடிச்சாலே கோலுன்ற மாதிரி அடிக்கிறான். கண் அடித்தா ஒரு சிலது வெளியில் போகும், ஒரு சிலது கிராஸ் பார்லையாவது அடிக்க அடிக்கிறதுனா அப்படியே ஒன்றே கீப்பர் கஷ்டப்பட்டு சேவ் எடுத்தா மட்டும் தான்டா சேவேன்ற மாதிரி இருக்குது. அவன் பண்ணுறதுனா வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த வீடியோ பார்த்தியா? ஜோலோ வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்போம் பாரு. ஒரு மினிட்ஸ் 2.5 மினிட்ஸுக்கு செஞ்சு விட்றான். எனக்கு ஆடியோ கேட்கல. ஆடியோ கேட்கலையா? கேம் ஆடியோவா எந்த ஆடியோ? எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக தானே இருக்கு.
எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ஆல் ஓகே தானே ப்ரோ? கோல் அடிச்சா 80% கோல் தான் போதியா? அதுதான் லைவ் இதை விட்டு வெளியே போயிட்டு உள்ளவா மச்சி. லைவை கட் பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டு உள்ளவா. ஓ மை காட், யாரு ப்ரோ இவன்? அக்கா என்ன டீமியா இது? பக்கா பேட்டு வின் 110. ஆளே இல்லை. ஃபார் மீ வீடியோ லோடிங் கெட் டிலேடு 20 செகண்ட். டென்ஸ்லி இன் ஆர்பி இல்லை சிபி தான். சிபி இதை ஆர்பி மாதிரி ட்வீன் பண்ணி வச்சிருக்கான். சிபி தான் இருக்கும். choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make Oh, this okay. a monumental occasion. Against Toulouse. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. செவா வர வச்சிருக்கான் ப்ரோ. There's the whistle. Andrei Shevchenko has to be the greatest player to emerge from the former Eastern Bloc. Yeah, he is the name, isn't he? Well, when you think he terrorizes Europe's best defenders by doing the most beautiful work in the beautiful game, and we're talking goal machine. And here's Shevchenko. It's not an especially good pass, that. Well seen. Super. Saw that coming. He read that Super. really well and stopped it. ரொனால்டோ It's clear to ப்ரோ see ப்ரோ ப்ரோ he's ப்ரோ not ப்ரோ at ப்ரோ all ப்ரோ happy with that. He made it look a bit தப்பு பண்ணிட்டான் ப்ரோ. கட் பண்ணி கேர்ள் போயிருக்கணும் ப்ரோ. கீப்பர் வலு. Gets good distance on it. சிம்பிள் பி மிஸ்டேக். Roberto Carlos. Great feet, that. Crosses it in. Well, he எனக்கு certainly மட்டும் wasn't தான் in the லக் mood to இல்லையா take இல்லை any என்னன்னே risks. புரியலையா எனக்கு. நான் அடிக்கிறது மட்டும் ஏன் கிராஸ் பார்லேயே போகுது. Looking for a runner. And he's intervened well there. And it's Fullit. Bellingham. Well, nicely intercepted. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And here's Roberto Carlos. Cruyff. Terrific header. ஐ சி யூ கேமரா வித் யுவர் ஓல்டு Just on target. That's a really decent chance. யால். Caicedo picks it up from the goal kick. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. He's going to be disappointed with that. And it's Iniesta. Oh, good read. That was well played, well stopped. Toulouse look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a... Shevchenko! Jerry Shevchenko! Formidable! Truly formidable! Sumptuous finish, an absolute சிசி joy! ரைக்கார்டை சிபியில் யூஸ் பண்ணலாமே இன்ஸ்டாட் ஆர் பில்டப் ஆர் டிஸ்ட்ராயர். The trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its அடிச்சா finest. கராஸ் பார் Real அடிக்குது. cut அவன் thrust. அடிச்சா கோல் போஸ்ட் உள்ள போகுது. எலவு மயிர்னு So we புரியல. have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி There's நடக்குது a ப்ரோ? probing ball. அடிச்சா கிராஸ் பார், ஆப்போ அடிச்சா கோல். Tries to pass இஸ் it திஸ் through. வெரி ராங் ப்ரோ. Swings it across. Oh, that should get the job done. Deftly away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bellingham. Iniesta. Cruyff. And it's Cruyff. Roberto Carlos. Played in. ஏய் அத்தா அட்லீஸ்ட் கோல் போஸ்ட் உள்ளேயாவது ஆடுறா. ஏன்டா உயிர் எடுக்கிற? Just a talking to, I think. Yes, it is. வெறும் பாது ப்ரோ. Perhaps the final meaningful act. வாங்க of the first ஜெய் ப்ரோ, half. வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். So who's he going to be aiming for here?
எதுக்கு இனியஸ்டா உள்ள ஏறனானே புரியல எனக்கு. That was very necessary. And the first half is done. Certainly ஈஸி simmered ரைக்கார்டை along சிபியில் nicely so யூஸ் far. Just பண்ணலாமா? the one goal in it, and it's all still very much up for ஆஃப் grabs. பில்டப் ஆர் டிஸ்ட்ராயர். It's a dressing room that needs Anchorman rousing record up use பண்றீங்களா because நீங்க? in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may அப்போ see a very டிஎஃப்சினா different side நம்ம second half. We need to. There's the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. At least a return pass. Milan finding their passes. That's just playing it safe and simple. The ball is loose and the chase is on. Caicedo. And he's there to make the challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Shevchenko. And he's made sure that's not getting through. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. Milan still this single goal behind. The attendance for De this Jong. match was 81,007. And here's Bellingham. And it's Robertson. Oh, that's fabulous. Cross from Robertson. He's beaten the keeper, but hit the post. He saw the danger and he went crashing in. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, என்ன நடக்குதுன்னே perfect புரியல. defense on the other. எஸ்பிசி ஃப்ரீ ரைக்கார்ட். யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. வேற வந்துட்டு நல்ல சிபி டிஎம்எஃப், அதை விட நல்ல டிஎம்எஃப் வந்துட்டு இருந்ததுன்னா ரைக்கார்டை தூக்கி சிபியில் போடு. சிபி வந்துட்டு நல்ல சிபி ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா ரைக்கார்டை போடாத. ரைக்கார்டு டிஎம்எஃப்ல தான் சூப்பராக பண்ணுறான் எனக்கு கேட்டால். Substitution for Milan. Number 14, Johan Cruyff. Number 25, Caicedo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Aren't aren't dropping back see. anymore. Coming on the And that field, means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Federico Valverde. Robertson has a look to the possibilities, but in the end it's Substitution in fruitless. progress. எப்படா Your impressions so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, that's nice. Neither of these two want to come off second best. Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And he's worked it through, and he's managed to get Messi! எனக்கு நேரம் சரியில்லை ப்ரோ. Without complication. For Valverde. Good take, and is he in? பத்தா கேமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிடலாம் போல இருக்குடா. டே என்னடா இது, இதுக்கு மேலே நான் எப்படா அட்டாக் பண்ணுவேன், எப்படா கவுண்டர் பண்ணுவேன்? Robertson. He is through here. Oh, played through for the wide man. Valverde does really well to win the ball there. Toulouse clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Roberto Carlos. And he cuts out the supply. And that's it. ஒத்த அப்படியே ஃபோனை தூக்கி போட்டு வச்சிடலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. சத்தியமா வெறும் பாதி எத்தனை கிராஸ் பாரி அவத்த போஸ்ட்ல கூட அடிக்க மாட்டான் குலிட்டு. இப்போன்னு பார்த்து காண்டாது இந்த மேட்ச். கிராஸா உருட்டுறான், மூணுமே போஸ்டிங்கிறனா போஸ்ட்டுக்கு எஜ்ஜில் அடிக்கிறான். நேற்றுக்கு தான் புல்லட் எட்டுன்னு ஒன்று வச்சுக்கிறானுங்க புரியல. நத்தா நம்ம அச்சா மட்டும் தான் கிராஸ் பாரு வெளில போகுது, அவனுங்க அச்சா அவத்த போஸ்ட் வெளில போகுது. காண்டு மீறாது. That's all we have time for. Good evening to you.
ஓ ப்ரோ டிஎம்எஃப் நீ யாரை ப்ரோ யூஸ் பண்ற? டிஎம்எஃப்னா இவனோட நல்லா இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது. ரைகார்டை விட நீ நல்ல டிஎம் வச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. டிஸ்ட்ரார் யாரும் இல்லைனா வேற யாராவது யூஸ் பண்ணு. ராகு மோகன் சாரி ப்ரோ 1:7 ப்ளே பண்றது இல்லை தலைவா. பிசி நீட் ஓஜி கோல் கீப்பர் தான் வெறுப்பாது. புஃபானு தான் ப்ரோ வெயிட்டிங். ராட்ரி ஷோ டைமா? பேலண்டோர் வின்னிங் கார்டா அதுவா? 106 விட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஆர்த்தர் செட் டிஎம்எஃப்ல ஃப்ளெக்ஷர் டிஸ்ட்ராயர் யூஸ் பண்ணி பாரு. நல்லா இருந்தா யூஸ் பண்ணிடலாம், விட்டுரு. இல்ல ஃப்ரீ ராட்ரி ப்ரோ. ரைகார்டை போட்டு ஆடுயா. ஃப்ரீ ராட்ரியை விட ரைகார்ட் பயங்கரமா பண்ணுவான் டிஎம்எஃப் பொசிஷன்ல. இந்த மேட்ச் புயால போட்டு பார்க்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். கமான் மக்களே, லைக்கை போடலாம். ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. புதுசாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கணும், மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று தட்டிக்கோங்க. ஈசி டீம்ல சலாவா Well, what a scene we have here. சலானா There's a வச்சில்லையே, real ஆப்போசிட்ல expectant buzz சொல்றியா in the என்ன? stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the கேம் setting. நல்லாவே இல்லை ப்ரோ. எங்க ப்ரோ கேமே கெடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Frankie de Jong is one of the most versatile midfielders in the game, capable of playing all sorts of roles, including even regista and centre-back. But he seems to see himself as a holding player, and his ability to distribute could well be key here. Yes, getting the best out of him will count for so much. That is a brilliant interception. Triol clears. ஆப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். எவன் தான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இல்லை, எல்லாருமே தான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இருக்கானுங்க. Tries a இப்போ measured பாரு ball. மொத்த லேப்டாடு. Oh, they could break here. Now it's Cristiano Ronaldo. ஏய் என்னடா காலாண்ட போறத விடுறீங்க? Pass somewhat off target. And here's Pullet. Iniesta. And they're quick to get it back. Played in with purpose. And that has been clubbed away. ஃப்ரீ ஃபயர் மாதிரி ஆயிட போகுது. ஃபியூ மந்த்ஸ் டு கோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணனா கண்டிப்பாக ஆகிடும் ப்ரோ. நான் 100% அடிச்சு சொல்கிறேன். Oh no, what has ஸ்மார்ட் happened அசிஸ்ட் here? மட்டும் ஒழிக்கலனா Looking for கண்டிப்பாக options தாயிடும் for ப்ரோ. movement. ஏன்னா 100% அவன் கேமை போட்டு ஆடுறவனுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. Well, that had the makings of. Ah, he's given it away. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மட்டும் அவன் கொஞ்ச நாள்ல ஒழிக்கலனா Goalless at the moment. கேமும் ஒருத்த டவுன்ஃபால் நோக்கி Seem to be போவான் well கண்டிப்பாக. there. ஆடவே பிடிக்காது யாருக்குமே. They're not going to make any further progress now. Now it's Pullet. Iniesta. Lovely pass, but Cristiano. That's what you call inspired goalkeeping. Really Season looked sharp I'm there, also didn't he? going That's to very well smart played. assist. Milan with the corner. They're first. பாலா சகேஷ் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம். ஐ எம் நியூ சப். தேங்க்யூ நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் அவர் சேனல். வணக்கம் பாலா. Up he goes! Firm header just off target. That's a really decent chance.
Dunk makes the interception. Now it's Mane. It's Rui Costa. He's away. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the Daily finish. games and he reward came up மேபி trumps. இந்த வர வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So the first goal of the game. இன்னும் 2 பிளேயர் இருக்காங்களே, லாஸ்டா ஒரு பிளேயர் இருக்கும் போது தான் ஆட் Things are பண்ணுவோம். far from done here, and while there's never a good time அப்டேட் to எப்போ be ப்ரோ clever, வருது? well, look, they know they've got a height வாங்க advantage, முஸ்தபா. and it's time for them to use it. நாயா பிரவீன் ஜெயர் தம்பி ஃபோன்ல இருந்து. ஓஹோ ரைட்டுப்பா. Can't read டெய்லி the கேம்ஸ் time ரிவார்ட்ல as he நல்ல gets his சிபி hands on the டிஸ்டார் வரணும். ball. Now they can spring out of defence. பேடு கார்டு மாதிரி வராது ப்ரோ, என்னதான் ஒரு ஃப்ரீ கார்டு கொடுத்தாலும் பேடு டிஸ்டார் மாதிரி வரவே வராது. We've seen that early. Used a certain sixth sense. Oh, good read. He read தாவக்காளி that ஸ்மார்ட் really well அசஸ் and தான் வந்து stopped உயிர் it. எடுக்கிறானுங்கடா எப்பா. So that இது ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. ஒருத்தா வேன் புல்டன்னா இன்னும் அரை பிச்சில் ஏறி நிற்கிறான். என்ன கதனே ball தெரியல. here. Oh, not quite. De Jong is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good 2 enough. minutes has been indicated. ஆனா எப்படியாவது ஹோல் போட்டு ஒரு கோல் அடிச்சிடுறானுங்க ப்ரோ. எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. Oh, it's been பெனால்ட்டி கொடுங்க, பெனால்ட்டி கொடுங்க. He's brought him down, and it is a penalty. Milan really could have done without this. We knew what was coming. That's a yellow card. Yeah, well, they were exposed ஏய், and என்னடா vulnerable, இது, and எனக்கு he வெறுப்பு knew he ஆகுது. had to do something to prevent a goal then. To further improve their position of comfort. ஏமாறதுக்கே வெறுப்பாது ப்ரோ. A time for a cool head. ப்ரோ That is இப்படி ஸ்மார்ட் அசஸ் precisely போட்டு what வந்தா he என்ன ப்ரோ showed. பண்றது? You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position there. கான் ஆஸ்கிங் டு ரெஃப்ரி சம்திங். ஏன்டா வெறுப்பாதுடா எனக்கு. That'll be the last act of the first நம்ம half. நான் ஸ்மார்ட் அசஸ் போட்டு வந்தா என்ன ப்ரோ பண்றது? வெறுப்பாது. கஷ்டப்பட்டு ஆடின்னு இருக்கோம். ஈஸியாக ஒருத்த டாப் இன் பண்ணிட்டு போறானுங்க. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Substitution. We're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to Go for a shot. Ronaldo with a beautifully timed run. Valverde. He's got to go. Denied by an ஹலோ மேட்ரிட் மச்சி இன்னைக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் கொடுத்தாங்க. நான் 1 மார்க் அரை மாதிரிடா நீங்க. number 2 then. நான் உருப்பிடுவோன்றீங்க ஐபிஎல். Roberto Carlos goes short. Well, they want another corner, and it looks as though they're going to get it. So, third corner of the game. சிஆர் பாக்ஸ்னு கொடுத்தா யாரா வத்தா அங்க போய் நிக்கிறீங்க? Adams attempts a clearance. Madrid are looking to go forward now. And he's lost his man here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. This is Messi. Whistle's gone. இருக்கு ப்ரோ, பட் இந்த எஸ்ஏ பிளேயர் வந்தா So a big chance now from 12 yards. Highlighted cards are good enough for FP. Now, power or placement? penalty போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? சேவ் எடுத்து போட போறான், ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்க போறான். அவன் முன்னாடியே ப்ரெடிக்ஷன்.
Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to Game make ஏன் it think வெறுக்க that he was வைக்கிறானுங்க going to ப்ரோ dive இவனுங்க. one way here. Could have just held a little longer. Milan get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. It's a lovely, neat pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Valverde. It's a really well-measured ball. De Jong gets across to intercept that. And he's gone looking for safety. And it's Belletti. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. They get a throw in. If not even pass. கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சில்லா ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ டே நான் பார்த்தா த்ரூ போடும்போது 2 பேரும் அங்கே நின்றீங்களாடா டே. த்ரூ போட்ட வருமா ஏன்டா அப்படி ஓடி வரீங்க? And he's there to get it away. Madrid have got it back and they'll have another go. Closing in on the last quarter of an hour. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Roberto Carlos, he's found a way through. Well, that tackle was certainly sturdy. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. எனக்கு என்னன்னே புரியல. எல்லாரும் ஒரு பிளேயரை மார்க் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இவன் டிஃபெண்டர்லாம் தரப்பிச்சு மேலே ஏறி நிற்கிறானுங்க. நான் ஓல்னே புரியல எனக்கு இது. விளையாடுவோம் காண்டா இது பாலை காலில் கச்சல த்ரூ தான் அழுத்தணும்னு தோணுது. இப்போ எனக்கு பாஸ்போர்ட் ஆடே பிடிக்க மாட்டேங்குது. Passes coming off in quick succession here. Steered out wide, but he won't reach that one. This usually is the time teams go into கேம் டெலீட் conservation பண்ணிட்டு mode. சில்லா சாப்பிட்டு தூங்கு ப்ரோ. Coming on the field is number 6. And back to the keeper they go. Into a minimum of 4 minutes additional time. பழனி படிக்கட் மாதிரி ஒரு ஜம்ப் பண்ணு போது பாரு. எப்படா பத்த ஒரு பாஸ் போறதுக்கு திரும்பறதுக்குள்ளே வத்தாம எப்படா மேன் வரானே புரியலடா எனக்கு சத்தியமா. பெனால்டி கொடுங்க. ரெட் கார்டா புயாலுக்கு. என்ன பீனே புரியலடா எனக்கு சத்தியமா. என்ன மொத்தம் மை எலவு மயிர்னே புரியல எனக்கு. பேக் டு டிவிஷன் 2. இந்த ஜென்மத்தில் புஷிங் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ நான். ஒழுங்கா கோடியம் பின்னது ரிச்சார்டோ ஃபெரி இருக்கும் போதே என் டிஃபென்ஸ் தான் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தர் எவனோ பத்தி போட்டான் ப்ரோ. மாத்து ப்ரோ. ஆப்போசிட் பிசி டு ஹோம் ஸ்கிரீன். இருப்பா கம்பேக் வரம்பா. நானும் நேற்று நைட்டு டிவிஷன் 2 போயிட்டு ரிட்டர்ன் டிவிஷன் 1. ரெட் கார்டு ப்ரோ புயாலுக்கு. வெயிட் பண்ணுறா கொய்யால நேரில் வரேன். மீண்டும் எழுவாயடா பார்த்திபா. த ரைஸ் ஆஃப் பிசி ப்ரோ. பிஜிஎம் போடு. சலிபா டிஸ்டாரா. பில்டப் பிளேயிங் வித் டூ பில்டப்.
உப்பு மெகானோயா, உப்பு மெகானோ, பிரான்ஸ் டிஸ்ட்ராயர், கரண்ட் டிஸ்ட்ராயர், பயன், எஃப்சி பயன், 4 லோடிங். என்னது டிவிஷன் 4ஆ? ப்ரோ அடுத்த இப்போ மணி 7:30 ப்ரோ. 8:30 9க்குள்ள 1900 பாயிண்ட் அடிக்கிறோம் ப்ரோ. அதுக்குள்ள அவ்வளோ வாய்ப்பு இல்லை. ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் வீரர்கள் சொல்கிறது என்ன தெரியுமா? பார்த்துக்கலாம். அவளை இதுமேட்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க போகிறோம் ப்ரோ. உன்னை மிஞ்சினவன் எவனும் இல்லை. அதை நல்லா மண்டையில் ஏற்றிக்கொன்ற மாதிரி தான். த பாலாஜி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் பாலாஜி ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம். 4th கன்சிக்யூட்டிவ் லாஸ். இருப்பா, வெயிட் பண்றா, நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன். போனி ராட்ரி சூப்பர் கார்டு. Oh, what a sight this is. The colour, the ப்ரோ choreography. அது வேற பாலா, The fans இது have வேற done பாலா. all the stops to make this a இப்போ பாரு, monumental occasion. அடுத்த 1.5 மணி நேரம் ஃபுல் வின்னு தான். Black, நோ wherever you லாஸ். turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. அதுல இருக்கும் பாரியா, லாஸ்ட்ல போனா வேர்ல்டு வைடு இதுன்னு ஒன்று இருக்கும் பாரு. ரொனால்டோ ஒருனால அதுதான், அது அந்த பேக்கு தான். So off we go then. There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. What do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because he's such an outstanding player. இனிமே நான் போறது சிங்கப்பாதை. I'd say his tactical nous, a man who can single-handedly turn defense into attack, and he's capable of playing anywhere on either flank. And when you add in the vision and creativity of a central playmaker, there's nobody. ருடிகர் எடுத்துறியா? ருடிகர் இல்லையா, உப்பு மெகானோயா. ருடிகருக்காக தான் அந்த பேக்கே போனேன். சூப்பரா இருந்தாயா ருடிகர். ஹைட் 190 மேல வேற. 190 கரெக்டான்னு நினைக்கிறேன். And a trademark move ends with the inevitable classy finish. அவன் யாரு? அவன் எட்ஜ் கிராசிங். Effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona matches Cunha. And he was Star there to rushing. get a vital touch. Mateus Cunha actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And here's Batistuta. Couldn't squeeze it through. Now it's Batistuta. Rijkaard. Cristiano Ronaldo. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Oh, that's fabulous. Iniesta. அடங்கொக்கால ஒளி. அப்பயே ரொனால்டோ பால் கேட்டான், போட்டுருக்கணும். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. But couldn't quite sort it out. And the finish. Oh, ஆப்போ நூப். பிசினா சிஎஸ் குரூப் நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் வராது. 1 மார்க்கு. சிஏ எக்ஸாம்ல சட்டம் சிங்கா பிளிட்ஸ் கால் பண்றான். ஆமா ப்ரோ. இனிமே நான் என்ன பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team. ஏய் ஒருத்தங்க அந்த ஜான் கிரைஃப் எங்கடா? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Nicely aimed pass. Iniesta. It's Iniesta. ஐயோ ஸ்டன்னிங் போயிருக்கலாம் போல ப்ரோ. ரொம்ப குத்துட்டேன் ப்ரோ பவர். Now he'll have to shoulder the blame. பிசி உனக்கு எப்போதான் ரிசல்ட் வரும் தெரியலையே.
வீட்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தத நீ தான் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கற போலயே. He's found a way through. Pullets. And the shots. இதற்கு பேர் தான் ரூட் குலிட் பேங்கர். He got result and he got cooked. And there we have it. வரலையா? 2-goal cushion. And that really is so impressive. And now he has 2. ஐயோ ஏதோ நடக்க போகுது ப்ரோ. Milan நண்பர்களே பாப்பா 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 பாம் பாம் பாப்பா 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 பாம் பாம் பாப்பா பாம் பாம் பாப்பா பாம் பாம் முடிஞ்ச். திஸ் இஸ் நீ என்னதான் நல்லா விளாடும் நான் ஸ்கிரிப்ட் போடுவேன்டா அப்படின்றான் கொடாமி. அக்கா நீ என்னன்னா நல்லா விளையாடு உனக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் போடுவேன். அக்கா நீ எப்படி 2 கோல் அடிக்கலாம் லீட்ல இருக்கலாம். யாரு கிட்ட நீ 2 கோல் லீட்ல இருக்க நீ மக்கா அக்கா ஸ்கிரிப்ட் வெயிட்டிங்டா அப்படின்றான். நீ எப்படி 2 கோல் லீட்ல இருக்கலாம். Most necessary. That's great positioning. So good from him. And the first 45 minutes are up. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative. And both teams still very much in it. இதே வேலை புண்டியா தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான் அந்த கொனாமி டிவிடி பையன். Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to. வா நெஸ்டா அண்ணா அப்படி பண்றான். Oh, what has happened? இருக்கி சாய முட்டை. One moment you're in possession. Bro putting IPL music in mouth. That one will stick. Na parta stream la bad words. Bro ka ayyo. Wah. So 2 goals lead la irundha oppo smart is on பண்ணிடுவான். player எல்லாம் slow ஆயிடுவாங்க. All you have to do is hit the target. It's such a shame. யோ நானா ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங் அப்போ டாப் பேசுறதுக்கே பயந்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. இப்போனா எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகுது ப்ரோ இந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் பார்க்க. ப்ரோ கர்சிடோனா ஸ்கோர் பண்றான். வாங்க விஜய் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். ஃபைனலி ப்ரோ காட் குக்டு. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. It's starting to look like a done deal now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oppo is BC 2025 version. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack. ஆகாஷ் நீ வர்க் சீக்கிரமா முடிச்சிட்டியாண்ணா? வணக்கம் பாலா சார். வாங்க ப்ரோ பாஸ் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம். இந்த மாதிரி டப்புன்னு வெளியே வந்துட்டு டீம்ல ஒரு அப்படி இப்படின்னு பண்ணாதான் ஆப்போனன்ட் கட் பண்ணிட்டு வெளில போடுவாங்க கான்ல. அதுக்காக தான் நான் பண்ணின்னு இருக்கேன். வெளியே போறானா பாரு வெளியே போறானா. யோட்டா ஜெசியா அது உன்னோட டி-ஷர்ட் தலைவா. It's their second corner of the game. Number 25. அட் மெஸ்ஸி சேம் லைன். Coming on the field. Number 10. Messi. Number 14. And the assistant referee has his flag raised. முகமது சலா மெஸ்ஸி சேம் லைன்ல. சலாவும் மெஸ்ஸியும் ஒரே லைன்ல ஆட சொல்றேன். எப்படி அவன் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் இவன் இது மாதிரியா? டி-ஷர்ட் கண்ண குஸ்து ஏயா சொல்ற? Now it's matches goes for the shot. Bro! Oh, crossbar. bro. குன்யா அப்படியே அடிக்கிறான். Very, very good save. Only blitz for Apo. Playing into your opponent's hands. Bro, காரி துப்புவான் Apo. மக்கா யூடியூப் மயிராண்டி நீ என்னடா blitz spam பண்ணி சாவடிக்கிற அப்படினா. And that has been clubbed away.
Milan have the chance to go the other way. ஜான் கிரைஃப் டு ஆஹா என்ன ப்ரோ இந்த வாட்டி Pass is கிரைஃப் மாமா somewhat நல்லாவே less போடல than ப்ரோ பாஸ். ideal. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He was alert to it. Khan gets good T-shirt distance on it. brightness in face. Good looking ball. இப்போ என் ஃபேஸ் பிரைட்டா இல்ல. Now it's Matisse trying one. That Yeah, catch with the keeper. blitz color-ஆ? Barcelona are stuck in a rut. ஆமா ஆமா and ஆமா தலைவா. impatient thoughts at goal இன்னும் blitz color won't கார்டு. really help their cause here. They need somebody to communicate பவுல் composure பண்ணிட்டான் ப்ரோ மெஸ்ஸி. and something more constructive. இல்ல பிசி நீ எப்படி இருந்தாலும் மதியர் தான் வைப்ப. அதான் நெக்ஸ்ட் இயர் உன் கூட நானும் வந்துடுவான். அதான் ஃபேஸ் பிரைட்டா இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் டிஷர்ட். ப்ரோ அவன் மூஞ்சே இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். அது என்னன்னா லைட்டிங் கரெக்டா இல்ல ப்ரோ. என்னோட அழகு புண்படுது ப்ரோ. வருது தல. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. It's not an especially good pass, that. And it's Valverde. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Valverde looking to penetrate opposition line. It's loose, but it's fallen loose again. ஒயிட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல பிரைட் இருக்குன்னு சொன்னேன். புரியுது புரியுது புரியுதுயா. இப்படிதான் லைவ். ப்ரோ அது கிராஸ் பார் ப்ரோ. அது They can spring out of கிராஸ் defense. பார் அது. அடப்பாவி ப்ரோ. கார்ல ஸ்கோர் பண்ணான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ ஒரு செகண்ட்ல. யப்பா என்ன இதுயா. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. And this is Ronaldo. The final 5 minutes. Now, he's got space here. Good ball over the top. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's a sharp pass. 6 added minutes has been indicated. ஐயா வசிம் ப்ரோ எப்போ ப்ளே பண்ண வருவார்? Lovely pass, but can he get that? கதனே புரியல ப்ரோ எனக்கு. No, he's got that completely wrong. அவர் பிஸியாக இருந்தால் அவுட்டாவது போட்டிருக்கலாம். அவர் இன் போட்டதுனால தான் அவரை டோர்னமெண்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தலைவன் என்னன்னா குரூப்பில் ஒரு மெசேஜ் ரிப்ளை காணோம். என்னே புரியல எனக்கு. And this is Messi. It could be in. Messi! Racing over the bar. And that is it. The referee has seen ப்ரோ it. சொல்கிறத தான் செய்வான் ப்ரோ. அந்த பிசி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு Utopia. வெற்றியோட வந்திருக்கேன். ரெண்டாவது மேட்ச்லேருந்து அக்கா மக்கா யாருன்னு காமிக்கிறாருங்க. இன்னைக்கு காலி 1900 தொடுறோம் தட்டுறோம் தூக்குறோம். ஐயோ இவன் கூட ஜெயிச்சு நம்ம பெருமைப்பட வேணாம். ஆஃப்டர் 78 ஃப்ரீ தான்னு ப்ரோ. அப்படியாவது அவர் மேட்சை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லையா. ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
bro, கர்சில ஷோவா இருக்கு. டைல்ல போட்டா டைல். கேமிங் உலகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு? அதுதான் வேற யாரு? நம்ம பிசி தான் கேளு. என்ன வாழ்த்தி பாரு வாழ்க்கை அது வாழ்த்தி பாரு என்ன வணங்கி பாரு மோசம் கிடைக்கும். மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not அது feel சரி. like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect Felix ambience தெரியலனா for the central characters கட் பண்ணு. who are ready now to ஓ perform. நம்ம பாடுறதா ரிலீக்ஸ். Things have got underway here pretty promptly. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I think we'll see a lot of this guy, Eze. If he plays on the left, he loves to cut in on his stronger foot. But unlike a lot of wingers, he's happy to drop that bit deeper and dictate the play from central midfield too. I think it makes him a much better all-round player. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. ஆகாய சூரியனை Agreed. ஒற்றை That's great கையால் positioning. தங்கிய So good from him. நீதானே எந்த And here's Cruyff. தோழியே என் உன்னை கொண்டானே Oh, this looks sharp. ஆயா And he was put to it. Disappointed with that. And he's forced to go back. Corinthians finding their passes. And here's Bullet. There's no What getting bro past did him. now? It's really well defended. Great vision. Zico. And he's managed to get free. Oh, Corinthians. என்ன ப்ரோ இது எனக்கு புரியல. அந்த ஆங்கிள் இருந்து பிளிக்ஸ் எப்படியா ஃபர்ஸ்ட் The trademark move ends with the inevitable. நான் ஏதோ பண்ணி கோல் அடிக்கிறானுங்க. ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. எனக்கு டபுள் பார் போட்டான். அப்ப ஏன்டா விளையாட வரீங்க டபுள் பார் போட்டு ஆடுறதுக்கு? And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on it. And for a moment, So time தான் stood பெஸ்ட் still. பிளிக் கலர் And தான். this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. ஐயோ ராமா ராமா ராமா. Good looking ball. Looking for options for movement. Cross to the back post. ஏ என்னடா இது? Tries to pass. Can he finish? அடங்கொக்கால ஓல். Crosses it in here. That has been knocked clear. Zico absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Takes the shot. அது எப்படின்னு தெரியடா. நான் ஷாட் அடிச்சா மட்டும் தான்டா ஒருத்த அந்த தீ இவனாதான் வந்து நிக்கிறான்டா. நான் ஷாட் எடுக்கும் போது தான் அந்த மாதிரி நடக்கும். I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And he's there to belt it away. This is Zico. Oh, really well played. என்ன நடக்குதுனே புரியல எனக்கு. Drops Zico. என்ன நடக்குதுனே புரியல எனக்கு சத்தியமா. ஜிக்கோ ஏதோ பண்றான்.
So a steady, solid. ஜிக்கோ எப்படி இருக்கானா ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி ஆடுறான்பா. இது ஏதோ பண்றான்டா. நான் ஆட்டிக்கினே இருப்பேன், நான் ஏதோ பண்ணுவான்றான் ஜிக்கோ. ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு, என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. இந்த மேட்ச் எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம கடைசிட்டு ஒரு ரெட்ல போனான்னு தெரியல. யுவர் ரேட்டிங், நானே டிவிஷன் 1 2ல இருக்கிறேன் ப்ரோ. And we're off again. Milan really need to bring up their பாயாசம், intensity and கொனாமி rhythm a பாயாசம் notch or two, போடு, Peter. அம்மால Just போடுறா. looked a step too slow on everything. அவ்வளோதான், ஒரு முறுக்கு பாயாசம் போட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான் அத்தா கோலி. இப்போ அங்கேருந்து அத்த விடுவான் பாரு காசு. அவ்வளோதான், போடு அத்த உள்ள தள்ளுங்க. போடுறா அக்கா மக்கா, போடுறா. That's a look and place it forward. Milan do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's கிளியரா the போடுறா perfect time அக்கா to மக்கா, make a கிளியரா change. போடுற. போட்டு தாகுடா ஏலே. போடுறா மச்சா, கிளியரா போடுறா. ஏய் பாசிங் வேலைக்கு வந்துடா, நம்மளுக்கு கிளியர் தான்டா. போடுறா. Still trailing அவள் by தான் one. போட்ட பேரு அத்தா. Looking here போடு to அடி take போடு. it up a notch after the break. போடு மச்சான். It's a sharp pass. Pass is coming off in quick succession here. Showing good feet. And there's the shot! கையிலே புடுறா. It is a very, very good save. Messi probably should have taken a breath. ப்ரோ செலிப்ரேட்டிங் ஃபார் ஆப்போ You have சக்சஸ். to put your head up from time to time. அவ்வளோதான், இவன் தான். And here's Cristiano Ronaldo. In towards the back stick. அவ்வளோதான் மச்சான். That'll be a corner. போட்ட கிராஸ் தப்பு இல்லை, அது மெஸ்ஸியை வச்சு போட்டதான் தப்பு. Milan with the corner. There first. அக்கா மக்கா அடிரண்டா. கார்னர்ல ஃப்ரீ கிக்கு கிங் பீச்சிடா. அக்கா மக்கா கார்னர்ல ஸ்கோர் பண்றேன்டா. Up he goes! அக்கா மக்கா என்ன கார்னர் இது? ஏய் This is Iniesta. அக்கா மக்கா என்ன ட்ரிபிள்ரா இனியஸ்டா கிட்ட இருந்து. போடு டிடி கேட்டா ஏதோ பண்றோம்டா இனியஸ்டா. Going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. And the keeper has chance. reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. மன்னார் பரம்பரை மன்னா கட்டி பரம்பரைன்னு வாங்கிட்டியே. இப்போ Milan have their second corner now. Here's the header. என்னடா ஏதோ கோட்ல தேய்ச்சின்னு போகுது பண்ற ஹெட்டிங்னா. And now they can spring out of defence. Fullit towering forward here. Oh, he's got a sight of goal. Goes for a shot. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவன் கால் விட்டான்? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவன் கால்ல பட்டுது? That's great reading of the game and it led to a decent chance. Cracking aggression. Corner number 3 coming up. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? எனக்கு மட்டும் தான் இப்படி நடக்குது. Not pretty, but it gets the job done. Well, it's got out again, and so we'll have a repeat corner. So their fourth corner of the game. Dealt with nicely by the defence. Aimed into the... சூப்பரா. ஏய் அக்கா மக்கா நான் அடிச்சாதான்டா கீப்பரு. ஆல தூக்கி வெளியாடுறா. போடுறா. Pass it out wide and in... ஆல கீப்பர் கையிலே கொடுங்கடா எல்லாத்தையும். The header, but again the same outcome. ஆல நம்ம அடியறதான்டா கோலி. அக்கா மக்கா அவன் அடியதான் பத்த போடுறான் மச்சான். டபுள் பார் டிஃபென்ஸ போட்டு ஆடுறா ஒக்காளி வை. It's a good show of persistence this. ஓடு பாஸ் மாட்டிச்சுடா, ஒரு சான்ஸ்டா. It'll be a ஓடு great மச்சான் show. இனியஸ்டா. ரொனால்டோக்கு பாஸ்டா. Cristiano Ronaldo. நான் கிளியர் அடிப்பேன்டா. And he's there to get it away. Great defending. இனியஸ்டா Strong and ஒரு determined. வாய்ப்புடா. They really தான் do. ஸ்டன்னிங்டா. There's the shot. கீப்பர் கையிலே தான் அடிப்பேன்டா நானு. Come loose here. நீ என்னடா ஸ்டன்னிங் கேக்குறது? நீ என்னதான் கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ணாலும் நான் கையில தான்டா அடிப்பேன். அவ்வளவுதான், போடு கையிலே போடு மச்சான். முடிஞ்சு போச்சு, Referee looks at his watch and முடிஞ்சு blows his போச்சு. whistle.
Well, that was tense. Messi The two FC யா parties separated ஏன்டா by the மெஸ்ஸி game's பேர் only அசிங்கப்படுத்துறீங்க அந்த really மாதிரி ஆடிட்டு meaningful சீ moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, ஏன்னா sometimes கேம் ஆடுறதே unwatchable தகுதி இல்லடா for உனக்குடா those with a vested interest. போற போக்குல பையன் மெஸ்ஸியை அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டான் ப்ரோ சேலஞ்ச் என்னப்பா ஆச்சு ஒரு மெஸ்ஸி ரசிகன் என்ன தோக்கடிச்சிட்டான் ப்ரோ எஸ்ஏ பிளேயர் யாரு தான் எஸ்ஏ இல்லை எல்லாம் டிவிடி பாட்டுங்க தான் வச்சு 1550 உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா இந்த பிசி கிட்ட வரீங்க இந்த பிசிக்கே ஒரு பிரச்சனைனா நான் யாருக்கிட்டமா போவேன் ஏயா டிவிஷன் 2 வந்துட்ட தூக்கிட்டு இப்படி ஒரு பட்டையை அடிச்சு அனுப்புனான் ப்ரோ அட பிரவீனே ஊட்டி போ மஸ்காரா தஸ்காரான்னு போடு ஒரு அக்கா டான்ஸ் ஆடும் கருப்பு கலர் ட்ரெஸ் போட்டுன்னு அப்படியே அதை பார்த்து பாரு பாரு அருமையா இருக்கும் மஸ்காரா வீடியோ சாங் அக்கா இல்லை ஆன்டி The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Milan. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. There is the live figure of Ed Mills. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter. He'll have a massive part to play in ensuring this team. Listen, the big names earn their Casillas reputations Oppo for keeper. precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry மேட்ச் for more. முடிகிற வரைக்கும் செலிப்ரேஷனே கிடையாது ப்ரோ One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well read, nice interception. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. He's a sharp little ball here. Hit into the middle. Up he goes! Harmlessly behind. எப்படியா ஒருத்தன் கிளியர் மட்டும் பண்ண முடியும் அதுக்குனா இன்னும் பயிற்சி வேண்டும் பையா Threads one in. அதனால் ஒரு கிளாஸே போயிட்டு வந்திருப்பான் பாரு எது ஏதோ பண்றான் பாரு ராகுல் ராகுல் எது ஏதோ பண்றாரு ராகுல் Mendes going full steam ahead down the left flank. Iniesta can see things others simply cannot. Caicedo could try cutting inside here. Iniesta. He's going for goal. Looks a foul. Yep, referee's given it. புல்லட்டுக்கு புல்லட் ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்குதா And you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had ப்ரோ to be done. புல்லட்டுக்கு வந்து பினாமினல் ஃபினிஷிங் லோ ஸ்க்ரீமர் தான் ப்ரோ கரெக்டான ஸ்கில் புல்லட்டுக்கு Now this is the Phenomenal perfect finishing, low opportunity screamer தான் to create a cushion between them. Roberto Carlos. ப்ரோ இப்போ என்ன பண்ணாருன்னு தெரியலையே Roberto Carlos. வாட் ப்ரோ டிட் A finish of true class. Again in a trice. திஸ் இஸ் cross spammer but I can't prove
A true beauty of a goal. So brilliantly எங்கடா கிராஸ் executed. பாம் Well, he பண்ண made it look effortless. Clearly a நான் training ground கடைசியா perfectionist. கிராஸ் பாம் எப்ப பண்ணேன்னு கேளுடா படவே இல்லடா Milan are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? அப்போ ஜிகே மூடிட்டு அங்கேயே இருக்கலாம் நான் பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ அங்கே அடிச்சேனே அவன் கீப்பரை நவுத்தி விளையாடிட்டு இருந்தான் கீப்பரை நவுத்திட்டு டப்புன்னு எடுத்துட்டு வர முடியாது தெரியும் எனக்கு அதனால தான் திருப்பி இது பண்ணேன் அங்கேயே அடிச்சேன் Now it's Torres. But Nielsen. Passing is crisp and sharp. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, that's well seen too. Raul is sporting a guilty look. Rahul? after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Fullet. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That pass isn't the ஒருத்த best. எப்பட்றா இது டேய் எப்பட்றா That's gonna எப்பட்றா go போச்சு well. ஃபரண்டா கிட்ட பால் போச்சு And he's quick to snatch it back. 2 added minutes has been indicated. Thuram couldn't squeeze it through. That's Raul. லாஸ்ட் மேட்ச் York. Lovely ball. ஒருத்த என்னடா ஏதோ பண்றான் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான் டேய் என்னடா ஏதோ பண்றியான் இவன்டா Ball goes in. ஃபரண்டா என்னடா கிராஸ் பாம்பர் பண்ணிட்டு இருக்கான் Referee's had a ஓகே look. ப்ரோ அந்த மாதிரி And ஆப்போ he's டு bonus கிராஸ் whistle for தான் half-time. டோன்ட் டு ஸ்கோர் பண்ண What have we learned from the Last first match. 45 minutes? Well, I think things have worked you out can pretty do well it. so far. Now bro Peter. do it If it ain't broke, Mohan we'll bro fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Please look at the screen. ஆகாஷ் ப்ரோ நைட்டு கேம் போடுவோமா பிஜிஎம்ஐ Very happy with how it's gone so far. 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் 10 ஒரு 10:10க்கா 1000 அட நீங்க வேற என் தம்பி And the second half gets underway. And beyond the defence. Can he get it through? Roberto Carlos delivers. Raul. York. ஃபோர்த் பிளேயர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் The மச்சி manager, they're making themselves too அன்னைக்கு predictable. வந்தாருல அவர்தான் Well seen. Saw that coming. He read that really well and நான் stopped it. ரசின் வந்தா ரசினை போட்டு ஆடுவோம் ரசின் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் Cruyff. மெசேஜ் பண்ணல Roberto Carlos. Now it's Torres. That has ended up in no man's land. மோகன் கேம் போறதுக்கு ஆள் இல்ல வரீங்களா ஐ எம் கம்மிங் பிஜிஎம்ஐ கன்ஃபார்மா நைட்டு 10:10 தான் விளையாடுவோம் 12 மணி வரைக்கும் விளையாடுவோம் அவ்வளோ நேரம் முடிச்சுட்டு இருப்பீங்களா வருவீங்களா கேமுக்கு நடுவில் ஓடினா போகக்கூடாது It's Roberto Carlos. He's got away. Looking to go peak. It's big. Just cruising. ஓகே Cruising. ப்ரோ ஃபோர்த் மேன் ரெடி ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ ஐஜிஎல் மோகன் வராப்புல Kick that one மோகன் out. பேக் டு It பிஜிஎம்ஐ was a bullet. A real chance and a real ஒரு வழியா ஹெட்டிங் பண்ணிட்டான் Arsenal are stuck in a rut. ப்ரோ இத்தனைக்கு அவனை கஸ்டம் பிபி போட்டு ஹெட்டிங் ஏற்றி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ குளிட்டுக்கு Cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. நான் பிபி மாத்தணும் ப்ரோ ஆமா பிபி ஹெட்டிங் கம்மியா இருக்கு இருங்க குளிட்டுக்கு பிபி இருக்கு போடணும் Can he get on the end of this? Let's cut it out. Cruyff really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until இருக்கு support arrives a little sooner. நீதாய Just முட்டை maybe they கலக்கி overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. ஆப்போ பாட்டு ப்ரோ யாரா இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன ப்ரோ நம்மளுக்கு தேவை வெற்றி ப்ரோ Pull it. Caicedo. தோத்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா தோகுறேன் ஜெயிச்சா பாட்டு கிட்ட ஜெயிக்கிறேன் வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயரே கிடையாதா கேம்லன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்போ கடைசியா நான் ஒரு நல்ல ஆப்போ பார்த்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது ப்ரோ Chance here to counter. லோட் மோகன் இஸ் லூட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாட் ஐ Pull up with it there.
They could do ப்ரோ with எனக்கு மேல sharpness in லூட் their அடிப்பான் passing. அவன். No, that's been intercepted. Oh, this looks sharp. மோகன் இதை நீங்க ஒத்துக்கிட்டே Milan ஆகணும் are மோகன். almost home and நீங்க dry எனக்கு now. மேல லூட் அடிப்பீங்க. நான் தான் லூட் பொறிக்கினா நீங்க எனக்கு மேல Through லூட் ball. அடிப்பீங்க. அதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். இதை நீங்க எந்த கோர்ட்ல கேட்டாலும் நீங்க அதை Bullet உண்மையா சொல்லணும். has found the net here, of course. Nice roll. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Oh, that was vital. Iniesta. Nicely shaped ball. There will be one. And this is Kroos. Phenomenal pass. He's picked his way. There's the shots. No mistake. Comfort. Yet more comfort. Easing away. Another moment of magic. கைனா A வலிக்குதுடா. real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought நால his odds weren't that கனவுல good. நான் நின்னதே. And My he's squad done it member again. He's got two his la- second. Squad member 2 loot specialist commentator. சரி. அப்போ கட் செய்த தருணம் இது. முட்டா ரூட் குலிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிபி ஒன்று ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ரூட் குலிட் அந்த பிபி மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். Aris Gulit. வருது ப்ரோ. இந்த பிபி தான் ப்ரோ. அயன் ஷூட்டிங் 5 பாசிங் 5 ஷூட். நிமிஷம். பாசிங் 10. ட்ரிப்பிளிங் 10 டென்சிட்டி 9 4 ஏரியல் 7. போதா 9 5 10 9 4 7. 9 5 10 9 4 7. பர்ஃபெக்ட். வாங்க ப்ரோ. விஷால் ப்ரோ வணக்கம். விஷால்ன்ற பேரு. ஈஸ்வர் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஒன்லி சாய் இஸ் ஐஜிஎல். அவனே பி நண்பா. இந்த பிபி தான் நண்பா ஃபார் ஹெட்டிங்க்கு. என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? குலிட்டுக்கு ஒரு பிபி மாத்திரம் தலைவா ப்ளீஸ். ஸ்டாட்ஸ் வேறு மேட்சில் போய்ட்டு காமிக்கிறேன். வாங்க கிஷோர் ப்ரோ. வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். என்ன தலைவா இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டு 8 மணிக்கு வந்திருக்கீங்க.
மேட்ச் வின் பண்ணா டிவிஷன் 1 திருப்பி. காமக்கா என்னடா இது டீமு. புல்லட் ஸ்டாட்ஸ் இப்போ மாற்றிருக்கேன். அட்டாகிங் அவேர்னஸ் 84, பால் கண்ட்ரோல் 92, ட்ரிப்பிளிங் 92, டைட் பாஸு, லோட்டஸ் பாஸு, ஃபினிஷிங் 94, ஹெட்டிங் 90, செட் பீஸ் டேக்கிங் 90, கேர்ளு 88, ஸ்பீடு 88, அக்ஸலரேஷன் 90, கிக்கிங் பவர் 91, ஜம்ப்பு 92, பிசிக்கல் கான்டாக்ட் 94. இது வந்து நான் வந்து அந்த ஆங்கிள்லேருந்து விடுற கிராஸ் வந்து குலிட்டுக்கு தான் போகும். அதனால் ஹெட்டிங் வந்து இந்த பிபியில் பயங்கரமாக இருக்கும். இது ஹெட்டிங்கான பிபி. ஹெட்டிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் அண்ட் பாசிங் அண்ட் ட்ரிப்பிளிங் அனைத்தும் அட்டகாசமாக இருக்கும். குலிட்டு ஹெட்டிங் மிஸ் பண்ணுறான்னு சொன்னாப்புல. இப்போ பாரு இதுக்கு மேலே எப்படி இருக்குன்னு பாரு. So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol. Oh my of God! glorious Very history. sad for you, Kishore bro. So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? It's very hard to miss this guy, Haaland, when there's all 6'4" of them. A player with great football pedigree in his family. Remember, his father played in the English top flight. The most talked about man in football. He's really one of a kind and marauds his way around the pitch. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Milan really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Milan with their first corner. First in the game for either side, actually. Oh my God! Crossbar. Good try. The outcome could so easily have been different. Well, I can tell you that the aluminium is still shaking after that. And we're talking fractions. That was a great try. Iniesta. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pele. Passing is crisp and sharp. Turns back here, probably the best option. And here's Haaland. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. தப்பு பண்ணிட்டேன். Zanetti couldn't squeeze it through. The other side yet able to force a breakthrough here. And this is Pele. He's found the Pele. What Pele did now? And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans recognize the quality there. கதவு மூடுமா. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. டிடி போட்டான். ஏறு நம்ம காட்டும் நம்ம யாருன்னு. எதுமாமா அப்படி. என்ன வேணா போட்டோம் ப்ரோ. போடுறேன் இரு. ப்ரோ டபுள் பார். ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவனுங்க அட பாவி. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அப்படி விளையாடுறானுங்க எனக்கு வெறியா தாங்க ப்ரோ. ஆனா டபுள் பார் போட்டே பல யுகம் ஆதியா. Almost half an hour in now. That's been slipped through. Thinks about, takes a shot. It's in. என்னடா நடக்குதுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா டேய். நான் எலவுடா நடக்குது. இப்போ என்ன ரெண்டு அட்டாக் போடுறான்.
just when they thought நான் they may நடக்குதுனே be in a தெரியல momentum, தாசனா. they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even ப்ரோ more என்ன ப்ரோ damage இது here. கிராஸே போட முடியலாம். Pullet gets flagged offside. சேஃப்டி ஃபார் டிஃபென்ஸ். யாரா அவன் கிராஸ் எடுக்க விட மாட்டான், குலிட்டு எகிரவே மாட்டான். இனிமே பண்ண முடியாது. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, well measured. ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவனுங்க? Mbappe. Tonali. Saliba kept his eye on it, and he's there. Edmilson. And it's Caicedo. Haaland was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. ஐயோ என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்துறானே. Oh, what has happened here? Cross flung in towards the middle. And the referee brings the first half to a If close. one more goal bro scored How's match the end. first half compared with your அட போயா expectations? வெறுப்பாது. He's going to be disappointed with the way his team நானே has எவ்வளவு தான்டா switched போட்டு off அடிக்கிறது. those two goals. They have அடி to take அடி some அடி risks ஃபுல்லா now அடிதான். to try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. On our club's FM station. சொல்ல நீ ஐ லவ் யூ நீ தான் என் குறிஞ்சி பூ. மேராஜ் கேமிங் ஒய்டி வாங்க ப்ரோ. மேராஜ் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வெல்கம் பேக், வெல்கம் பேக் மேராஜ் ப்ரோ. The biggest Tamil YouTuber இமை ப்ரோ இஸ் ஹியர் மக்களை. ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயர் கூட எப்படி விளையாடுறது, உங்களோட கருத்து, எப்படி ஜெயிக்கிறது, எனக்கு ஒரு 4 டிப்ஸ் சொல்லிட்டு போங்க ப்ரோ. How to win smart assist. Substitution for Milan, number 25. How to win against the double bar defense DVD. That's the start of another 45 minutes. Federico Valverde. I think it'll be Only fascinating cross to palm see can how win. they're going to change their approach here. They have to go for it Aha. and try and pull one ஒரு back, வாய்ப்பு. but they also have to be aware that going 3 down will probably... ஏய் எங்கந்திரா வரீங்க டேய் ப்ரோ, தலையெடுத்து வந்து அவனா விடுறான் ப்ரோ. ஏய் என்ன ஏதோ கருப்பா ஒட்டின்னு வருது. Saliba. But it's Thuram. Milan do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. He's having a go. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Class. Artisan next season will be suffer for sure. Spectacular start. ப்ரோ ஏதாவது பண்றீங்களான்னா Yeah, anything that's hit low with real pace like that makes it so much பண்ண harder போறேன்னா for the சொல்லிட்டு keeper. பண்ணுங்க. He was never going to get to that. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. டடரடன் 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 டடரடன். கோல் ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்ல தலைவா, 9 மேல தான். ஆஃப்டர் லைவ், The fans here are pretty fired up now. ஆஃப்டர் லைவ் ஒன்லி இமை ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? And imperious. So well played, Oppo Peter. Did eating a great BC. job keeping sight of the ball. Bro, Made a classic say move once again, and Akash. led it perfectly. Once again repeat that word. A real game here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're ரொபோட்டா starting கார்ல to ஃப்ரீ look கிக் பாக்குறியா இங்க unstoppable. இருந்து? There could be அடிக்க more on the மாட்டான், way. பட் ட்ரை பண்றேன். Tonali has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. ஓ மை காட், லைட்டா உள்ள ப்ரோ. Somehow it stayed out.
Noob versus noob. Separate lobby for smart assist player and non-smart assist player. ப்ரோ அது நெக்ஸ்ட் சீசன்ல தானே, அது ஏதோ சம்மர்ல மாத்த போறேன் நானுங்க. நான் கூட இந்த சீசனுக்கு அடுத்த சீசனான்னு பார்த்தேன். நெக்ஸ்ட் சீசன்னா வேற மாதிரி ப்ரோ, அருமையா இருக்கும் கேமே. அப்படியே மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கும். So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. ஏய் He ஒத்த என்னடா wants இது? them to press டேய் as high as they ஏய் can and get in the right position to do that collectively. That's just playing it safe and simple. Now it's Pele. Pele unable to make it happen for all his good intentions. Iniesta. Iniesta goes steaming ஃபுல்லா forward. பிரஷரா போட்டு வந்துறானுங்கடா அப்பா. Well played. That has snuffed out the danger. Just a quarter of an hour to play. He's had a fair tumble under that ப்ரோ இது என்ன challenge. ப்ரோ, பாலையா ப்ரோ வின் பண்ணா? You just love the level பின்னாடி of இருந்ததா intensity கால் here. அடிச்ச மாதிரி Neither இருந்தது is எனக்கு. prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ப்ரோ ஆகாஷ் இருக்கீங்களா? என்ன கோலியா இது? காமக்கா ரொனால்டோ So கம்பேக். good, such sharp skills and such a யாரு delicious கிட்ட? finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that ஆ position I வரேன் think will சார். probably fluff ஆ that, வரேன். but not this fella. எங்க அண்ணன் இன்னும் டைம் இருக்கு ஐயா ப்ரோ. இதான் இதுக்கு மேலதான் ஈஸி ஈட்டிங் ஆப்போனன்ட். காமக்கா இரியா வச்சு பேஸ்ட் தடவுறேன் இரு. ரொனால்டோ ஸ்கோரிங் லைக் ஐ இன் பேக் சைட். தலைவன் வேற மாதிரி. எங்க அண்ணன் எறா மேல தோல். எங்க அண்ணன் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. Number 22, வா நான் கிளியர் Changes ரன்ஸ் here நான் for காமிக்கிறவா. both sides, in fact. Cristiano தா போ Ronaldo போய். Take the lead. coming on the field. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them pull themselves right back into it. Now, can they hang on? Substitution. Well, he's felt that, hasn't he? And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? Now, who's going to be first to this? Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. ஐயோ கொனாமி லாக் போடுறான் ப்ரோ. கொனாமி லாக் போடுறான் ப்ரோ. Really well played. ஏ விசஸ் கே. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. மெஸ்ஸி ஓவர். This might spell danger. And it's Iniesta. வெற்றி வெற்றி வெற்றி. Milan have won it by sheer force of இனிமேதான் character. ஆப்போ As winning எஸ் teams வச்சு do, பாஸ் they managed to அழுத்தி find that போடுவான். little extra when they அதுதான் needed பண்ணிட்டு it. இருந்தான் எல்லாரும். Well, how will we look back on காமக்கா that? What a difference. யாரு கிட்டடா? And the second half. Advantage saw for this team smart full of assist player. courage There are and match energy. making It's very impressive how this in team turned it all on around. smart assist player. Well, that's They it for feel tonight's comfortable. match. So it just They remains for me to face thank each Jim other. Beglin alongside me They and will to wish you back all to a normal very player. good evening. Time smart player. இல்லைனா எப்படி ப்ரோ, இப்போ நம்மளும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டா நம்மளுக்கு எப்படி நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயர்ஸாக வருவானா? நானும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமான்றீங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டு மேட்ச்சில் போயிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாமான்னு பாக்குறேன். அப்படியாவது நம்மளுக்கு நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயர் வரானான்னு பார்ப்போம். இல்லை ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை. மே ப்ரோ நீங்க லைவ் போடலையா? ஏடி சாம் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். த பிளேயர் வில் அவுட் பர்ஃபார்ம். ப்ரோ எனக்கு எப்படிலாம் ஏதோ 4-5 நல்ல கார்டு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ.
அதனா எப்படின்னா அந்த ஸ்மார்டஸ்ட் பிளேயர் வந்தா எங்க வந்தா உருட்டுறான் இப்படி ஸ்ட்ரைன்னு வருது புஸ்வானா மாதிரி மேல ராக்கெட் மாதிரி அப்படியே இறங்குது கீழே. ஆனா நான் வச்சிருக்க பிளேயர்னா எப்படின்னா ஒரு பாஸ் போட்டா வர மாட்டேருங்க. ப்ரோ நான் மாஸ்டர் பண்றேன் ப்ரோ, லீவு டைம்ல தான் ஊருக்கு வந்து லைவ் போடுவேன் ப்ரோ. ஓ கேத்தல ஓகே தல. ப்ரோ ஓஜி ஸ்பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் ப்ரோ, ஓல்டு கார்டு. இவன் பார்க்க தான் F2P, ஆனா 100 பேட்டு இவனுக்கு சமன்ற மாதிரி ஆட போறான் அப்ப. ப்ரோ இமேஜ் ப்ரோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்கள் சேனலில் அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்னா ஸ்ட்ரீம் லேப் சென்ட் வந்துல, அது எப்படி செட் பண்ணுறது? யூடியூப்ல ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்தா எப்படின்னா மேலே சப்ஸ்கிரைபர் புது இது அந்த மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் வரது மட்டும் தான் இருக்கே தவிர மெசேஜ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க மாட்டேங்குது. இனி ஐடியா இல்லை எந்த செட்டிங் உள்ள போய் பண்ணோம்? This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. To win player though. பாவம் நம்ம எம்கே மாமா வர 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு இது போட்டுங்கிறான். And we're underway. ஆப்போனன்ட் வந்து ஆஃப்லைன். இதுதான் நம்ம நேரம். Yeah, Virgil van Dijk. He's just கோல் about அடிக்குது, அடிச்சு unbeatable வச்சிக்கணும். in இங்க இரா ஏய் ஒரு கோல் department, அடிச்சிரு. Peter. இதாப்பா ஏய். He's strong, he's quick, he's totally இதாப்பா ஏய் dominant in the ஒரு air. கோல் அடிக்குற. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, வந்துட்டான்டா and அதுக்குள்ள. he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta. Great ball if he can get there, and he's certainly onside here. Pullet unable to make it happen for all his good intentions. Steered out wide. டீம் லேப்ஸ்ல சேனல் ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணி லெஃப்ட் சைடில் க்ளவுட் பாட்ச் இருக்கும் ப்ரோ, அதில் கிளிக் பண்ணி டைம் செட் பண்ண. ஓ ஓகே 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 தல, இருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். Let's pull it. ஏய் இது யாரா அவன் டோனி ஆடம்ஸ்னா டிஸ்டார் மாதிரி இது டிஎம்ஓ பொசிஷன் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். Inzaghi, this is promising. A heavy challenge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way போட்டது through. குலிட்டுக்கு வலிச்சு போடுறேன். ஊந்தது ரொனால்டோக்கு. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Goes for a shot. Goal! And a trademark move. Iniesta passes changing all bro. Finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. After 26 minutes is number 15, Cristiano Ronaldo. Yeah, It's and Cristiano just as the manager's been Ronaldo. reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Cristiano Ronaldo. Vitinha, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is ஏய் Ronaldo. இந்தாப்பா ஏய். And that's been won straight back. Cristiano Ronaldo. It's ப்ரோ எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ அந்த மாதிரி நடக்குது?
Mustafa bro, I won't copyright. And here's Cruyff. It's come through and he's had a quick look inside. Hey, Gulite! It's a goal kick. Bro, Michael கைய பிச்சின் போகுது bro அந்த பால். It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Aims beyond the defence, bumps him off it and wins back the ball. Haaland has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Iniesta. Full it. That's தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த மார்சல் டன் போட்டு எடுத்து வந்துறணும். There will be one pass isn't the at a best. time. ஏ காலடே. There's the whistle for half time. Your prediction on Premier League bro. Simmered along nicely so far. Just the Oh, one goal nah, in it, and Arsenal it's all Arsenal still ஏதோ very much பாயிண்ட் up for இருக்கானுங்க. grabs. டேபிள் 10ல இருக்க டீம் கிட்ட தோக்குறானுங்க. Well, I think it's a மேன் case of so மேன் far, யுனைட்டட் வேற so good. திருப்பி கம்பேக் But கொடுத்துட்டு Elsa's இருக்காங்க. really done his சிட்டி homework. பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்கு. He Anniversary needs to today. change லிவர்பூல் what's அவ்வளவுதான் during the break. காலமானார். அத்திம்பேர் எழுதுறங்கன்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. Expect more of the same in the second பட் half. ஆனா ஆர்சனல் டேபிள் டாப்ல இருக்காங்க. அடிச்சா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. காலமா So good for them. இதுல இருக்கு. 1-0 at the break. ஆர்சனல் வாங்கினா நல்லா So we're இருக்கும். straight back at it at the start of the second half. A solitary goal that has been the crucial difference. An instinctive delivery. Shot a goal. It's in. ஆமா ஆமா பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் தான். This is getting பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் வந்து ஓல்டு எபிக் கார்டு. பூஸ்டரே இல்லாம ஒரு எபிக் இருக்கு. இந்த கார்டு பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் பழைய ஓஜி கார்டு. That's really good anticipation too, Peter. Just bro. instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be Dun, dun, more dun, daring, dun, Peter. dun, It may be dun, tempting to dun, sit on this, but dun. I'd say go and grab a third. At Nielsen. Well, Peter, he's looking particularly ஏன் sharp. ப்ரோ அவர் And ஒன்றும் certainly பார்க்க on the மாட்டாரு. hunt for his personal அவரு. treble. Yeah, and I certainly would ரைட்ரா go against that. முஸ்தபா Although உனக்கு ஒருத்த he வேர்ல்டு may நியூஸ்ல keep இருந்து an eye on எல்லாமே the தெரியும். bench for fear of being taken off. அவனை நோம்பு வச்சிருக்கான்னு பாக்குற நீ எல்லாம் பாரு அவரு. நீ வா நீ இந்த டிஎம் That's வா what நீ. you call inspired goalkeeping. பொது இடம் 4 பேர் இருக்காங்க. எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப பேசுற நீ. Size really matters, and it's time to make it matter now. அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஒரு மார்க் எடுக்கிற பாட்டு நீ பேசுற என்ன? நானாவது அக்கவுண்ட்ஸ்ல 10 மார்க் எடுத்திருக்கேன்டா. Here's a shot. That comes as a mighty relief. Van Dijk calmly anticipates. Tries to pass it through, and he's managed to get free. Ball swung up he goes. It's hit the uprights. That's going to go a long way. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing, and he's got the beating of his man. பெனல்ட்டியா? That's a foul, and the whistle's அவுட்சைட் த பாக்ஸ். ரெட் கார்டு ப்ரோ சலீபாக்கு. It is red. உங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டா? இல்ல ப்ரோ. தப்பு தான் தலைவா. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous ஓ reaction. நீ அக்கவுண்ட்ஸ் குரூப், நான் சிஎஸ் குரூப். எனக்கு எப்படி அக்கவுண்ட்ஸ் வரும்? நீ கேக்குறது எப்படி இருக்குன்னா, நேத்து பிரியாணி ஆனா விடு, அது கொஞ்சம் இன்னும் அசிங்கமா போகுது. வாரியாயோ நீ கலாய்க்கிறத பார்த்தா அவனா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டா இப்படி கலாய்கிறான்ற மாதிரி கேக்குறாரு ப்ரோ அவரு. இமையா பாரு ப்ரோ, என் சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. நான் இமையா ப்ரோ போட்டு தீக்கிற அளவு பேசுறான் பாத்தீங்களா?
இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறையா இல்ல ரொம்ப வாய் அதிகமாயிட்டுக்குது. Great chance here from position A1. Substitution on the field. So the வாய் further ரொம்ப chance to get அதிகமாயிடுச்சு. one back. டிங்கரிங் பண்ணாதான் வேலையாகும். வருவாரு ஆளு கஸ்டம் பிபி அனுப்பு ப்ரோ, Coming on the field. இதை பண்ணு ப்ரோ, இது நல்லா இல்லை, அது எதுன்னு ஏதாவது வருவா போல நம்ம கிட்ட, அப்போ பார்த்துக்கிறேன் நான். That was travelling. Substitution. இப்போ பார்த்துக்கிறேன்ப்பா தம்பி. உங்க டென்ஷன்லாம் 1:1 பார்க்கலாம். Madrid have ஏய் it ஏன்டா back ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்க, and go கொஞ்ச நேரம் again. கம்முனுடா. Inzaghi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Roberto Carlos. Knocks it into space. Vinicius Junior. Oh, that's fabulous. Lovely 2 pass. கோல் அடிச்சேன், ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கேன்பா. Rummenigge. பெரிக்கு மட்டும் லாங் ரீச் டாக்கிள் கொடுத்துருந்தா அக்கால வர மாதிரி இருந்திருக்கும் ப்ரோ. Gets a good foot in there. ஃபுல்லா பிரஷரை போட்டு வந்துடுறானுங்கப்பா. எப்பா பட்டனை பட்டனை விட மாட்டான் போல ப்ரோ. அவன் நல்லா பண்றான் ப்ரோ. Really good tenacity. இப்படி இருந்தாலும் என்ன போட்டு அடிப்பேன். Corner number 2 then. பிசி வாட் யுவர் திங்க் அபவுட் பிக் டைம் விராட் நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. பட் என்னன்னா ரொம்ப ஆமை மாதிரி இருப்பான் ப்ரோ, Couldn't find the ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். Oh, that miss could really prove costly. They don't அதுதான் want ஒரு to miss காண்டு. too many of those. எல்லா கார்டுமே ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா ஷார்ட் ஒன்று நறுக்குன்னு இருக்கும் ப்ரோ. லோ ஸ்க்ரீமர் கார்டுனா வேற மாதிரி இருக்கு. ஷார்ட் அன்னைக்கு ஒருத்தர் யூர் ஐடியில் விளாட்னேன், கார்டு ஹெவியா இருக்கு, பட் ஆனா ஷார்ட்னா நறுக்குன்னு இருக்கு. Ahead by 2. நறுக். It's loose now and they want to get it back. Oh no, this does not look good. அவன் எந்த ஃபார்ம்ல இருந்தா நீ எடுக்க போறியாப்பா அவனை? வேடிக்கை தான் பார்க்க போற. 5 minutes left on the clock. எனக்கே வயிற்றுச்சலாதியா அந்த குரூப்ல. நானே குரூப் போட்டு எக்ஸிட் ஆகலாமான்னு இருக்கேன். அவன் 50 காயின்ல கிடையாது, 100 காயின்ல கிடையாது, 200 காயின்ல கிடைக்குதுன்னு வயிற்றுச்சல கிளப்புறீங்க. Oh, that's neat. பேன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பேன் பண்ண போறேன். நான் Looking for the run. குரூப்ல வந்து அது மாதிரி போட்டா உங்களுக்கு 10 ரூபா ஃபைன். Possibilities, but in the end it's fruitless. என்ன தவிர எல்லாருக்கும் 100 காயின் 200 காயின்ல கிடைக்குது. Extra minutes. Somewhat off target. பிசி ஃப்ரீ ஸ்டீவன் ஜெரார்டு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இஎம்எஃப்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஹி இஸ் கிக்கிங் ஃபார் 99. ப்ரோ அதான் சொல்றேனே ப்ரோ, செம கார்டு ப்ரோ. பட் ஆனா ஹெவியா இருப்பான், ரொம்ப ஹெவியா இருப்பான். And that is as far as it goes. வாங்க ப்ரோ, எனக்கு பிளாக் அனிமேஷன் எதுல தலைவா? இப்போ திருப்பி அதை ஸ்பின் பண்ணீங்களா? நேற்று சென்ட் பண்ண இவனை அந்த பேக்கே வெயிட் பண்ணிட்டானே, அதுக்கப்புறமா அதான் பேக் வெயிட் பண்ணியா? Volunteers for each block, please report to the start. ப்ரோ ஃபைனலி டிவிஷன் 1 ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள். எனக்கு நானே சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். வாழ்த்துக்கள். பட் வார்னிங்லாம் அப்புறம் வைப்பு. அதுதான் மச்சி. அப்படியா செய்தி? நண்பர்களே, இ ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரைக்குன்னு ஒன்று பண்ணோம் நண்பர்களே. அன்னைக்கு ஃபுல்லாக யாருமே கேமே விளையாடக்கூடாது ஒரு வாரத்துக்கு. அதில் யோகியை பேன் பண்ணணும். இரு ப்ரோ, காலி குரூப்பில் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜை போடுறேன் இருங்க. கம்பெனிக்கு ஃபண்டு 10 ரூபா. யாருன்னா யாருன்னா ஃபோட்டோ போடுறீங்களோ கம்பெனிக்கு ஃபண்டு 10 ரூபா கொடுத்துட்டு எதாக இருந்தாலும் போடுவேன். இந்த 10 ரூபா வந்து மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன்.
ரொம்ப அநியாயம் மச்சி. 500 காயின்ஸ் எப்பிக்ல. ஏய் இரியா, ஆப்போ டீமே பார்க்கல. ஓ மை காட், குலிட் மாமா இன் சிஎஃப். ஓமோ, யாரா ப்ரோ? காக்கா, மட்டியாசு, மக்களேலே, வண்டாய்க்கு, தூரம், மால்டினி, பீட்டாஸ், மைக்கேல், ஓஜி, பேரத் பேல், கேசிமீரோ, பிக் டைம் ரஃபேல் லியோல், பிக் டைம் மெஸ்ஸி, யானவாரோ. அக்கா மக்கா, என்ன டீம்டா இது? கம்பெனி எங்க இருக்கு? கம்பெனி இருக்க வேண்டிய இடத்துல பத்திரமா இருக்கு. இமேராஜ் பாய் ப்ரோ. பாய் தல, பாய் தல, பாய் தல, போயிட்டு வரல. பாய் பாய் பாய். ரெகுலரா ஸ்ட்ரீமுக்கு வாங்க, உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுங்க. It's just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல வாழ்த்தல. நீயும் வர ஃப்ரீயா இருக்க டைம்லாம் ஸ்ட்ரீமே போடுற. Both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa. In a sense, understated. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tries to pass it through. Great build-up. It all deserved a better ending. He was so quick off the mark there, read the ball beautifully. If only he could have found a half-decent finish. Costa Curta. And he was quick to react. Pullet. Oh, well played, lovely. Lovely bit of skill. This is Iniesta. Kaka. Now who's going to be first to this? And Iniesta. It's Iniesta! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. பிசி ஹெவி ரெயின். எங்க ப்ரோ? எங்க இருக்கீங்க? எங்க ஊரு? And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. And here's Pullet. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Engages and forces him off the ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He's in a great position here. No outsmarting him this time. Kaka quietly revving up. This interception, his positioning was spot on. And it's Pullet. Now it's Iniesta. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Pullet. Good, strong midfield running here. Now it's Pullet. Iniesta. Lovely pass, but can he get there? And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Tries to play it through. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Upamecano. It's burst through. Big chance. இன்னைக்கு சேலஞ்ச் இருக்கு ப்ரோ. On the faces of the defenders. That's great. ஓ நாளைக்கு சேலஞ்சா? Chasing a lot of pressure and they forced the error. பொள்ளாச்சி. ஓ ஓகே 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 ப்ரோ. கிஷோர் ப்ரோ பாய் 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 தலைவா.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And here's Pullet. Oh, he's been caught on it here. And yes, that's a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Pullet. It's a threatening ball. Can he finish? Look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And we've reached half-time. Reflections on the first இன்னைக்கு half. நேரம் சரியில்லைங்க Feel happy இன்னைக்கு about நேரம் where things have gone. சரியில்லைங்க Now is the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing. ஆப்பரண்ட் தான் ப்ரெஷர் அழுத்த தெரியுமா நம்மளுக்கு அழுத்த தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு இதில் அழுத்திட்டேன் Please look at the screen for information on how to find your இன்னைக்கு way around எனக்கு this stadium. நேரம் சரியில்லடா ஓட்டு போறான் வரவாலாம் அடிக்கிறான்டா Substitution on the field. Number 14, Riker. Coming on the field That's the is start of another number 45 5, minutes. Cannavaro. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. இவன் பாஸ் நல்லா போட்டா அவன் எடுக்க மாட்றான் அவன் எடுத்தா இவன் நல்லா பாஸ் போட மாட்றான் கேம்டா இது It's a really well measured ball. Makalele in acres of space out wide. Thuram is there and he can get that clear. And claimed it back swiftly. Well, he got rid because he was under pressure. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Batistuta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage. Tries a shot! இது ஏதோ நடக்குது ப்ரோ இப்படிதான் கோல் அடிக்கணும்னு இருக்கு போல That's one எனக்கு for the dubious goals panel. ஆப்போனன்ட் வந்து இருக்கிற மொத்த டிஃபென்ஸ் கீழே போடுறானா டோன்ட் ஸ்பிளிட்ஸ் வித் மெஸ்ஸி Substitution on the field. Number 24, Both sides then taking this chance to turn to அப்போ their ஸ்மார்ட் benches. அசிஸ்ட் So a double change here, and both changes are offensive. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. No, he wasn't going to let him past. Oh, he's enjoyed that. He evidently looks through and is decent chance. வாங்க ப்ரோ யுவராஜ் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் So good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And here's Kaka, and this is Pullet. Oh, no joy this time. At Nielsen. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Looking to play him in.
It's loose now and they want to get it back. It's Makalele. Now the ball in. Valverde aims beyond the defence. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well played, well sorted out. Messi. Oh, good take and a good error. He rises. Oh, it's come off the upright. Good try. The outcome could so easily have been different. It's their தல second corner of the game. சும்மா Roberto Carlos with the short one. Cross goes in there. And it's hoisted clear. Is there time for one more twist? And that is about it. And that's that. Well, that was intense and enjoyable பண்ணிடுவேன் வண்டியா contest that either could easily have won, ultimately decided by. ரெண்டு பண்ணிரா ஃபோன் பண்ண ஐயோ இனிமே முடிச்சுக்கலாம் ஐயா நாளைக்கு போகலாம் மாட்டி போட்டு பிரிகிறான் பாய் நாளைக்கு போகலாம் நான் விட்டுருங்க நானும் பாய் பாய் ப்ரோ பாய் எல்லாருக்கும் பாய் நாளைக்கு சந்திப்போம் பாய் விடைபெறுகிறேன் दोस्तों कितनी बार लाओ नहीं मजा तूंगा कितनी बार बाय बाया बाया बाय 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 बाय